our board nti akwa confusion pa ewo enkwada no ene wo ma awofo entemu a enra awofo do ene enkwada no kopie mu ewo nato a no wo behwe anim kwan ese o betimi asese schools a wo mu nyaye anase schools enkwada no twusu ya wo mu enya no na no na awofo yi ene yensen training na oponche choku etwetwe nkomo no wo mu chese hwe kwan a Ghana Education Service ede wo mu afaso do wo mu ani nyekura sese enkwada no school wo mu twusu ye no asesa ene we ye de yo waba wo ma so na no ponche cheku ma habiam na mi busa se ene de na ekoso e wo nato ho me da se ene da etoso mienu a Ghana Education Service ebie kwan ede ato ho ede ama eye emofra ntotofe wa da no ada omukotro mo nsohwe na omutro wieye ewu behia se wo se kwakupita computer yi ehwe na placement awohoro eni biaya enkwada yi omupese omudachi ekofia safely ewo omedisua mu no omu ede ba be hyeso enura na yeda edikan no kwasem nie ede eye enhye eni eye pressure kese pa eba be si eye nwumadi a jese eye apomuden nwumasua bia no ekomu eno enam so emo ni awofo ni bebre na ekasa ye ma omakoma ebeto yem chese na otwi mu ena omde asi wo no mo se omonhwe emoa ema bibia entimi nkoso nti se nura no ena na pressure wo mu a ene nso omomra no kwasem ni ena no pay inso guguye ewo biaye bi menam sompo kra no awofo ni bi anhyeda sompo kra ankofi enura no eda eye importem wo no meka Ghana National Association of Teachers NAT o matsena ye ho no mo ehwe se ade bechi no mafiase eno enam so ama enedue ya meka sei eye tension na esi eye nato no mo ewo school placement mu no ni nyina abafem ama ene awofo ni bebre na no ebo eye impenifo abaso ewo anamuntu a omatui eho ebra mikoko pie mu ewo eye ase no awofo ni mu bi ede wo nsem ede tudwa kire mu se yehwe ene ekwan a empenifo fa so a omatoto niema aboa ama ene ehye ni nyina etimi apema koso a omani asopa ebi nso nsem omudi kan na o kire se nie no omontia se ne se eye enkwada ni bi wo hono ma school a omutusu ye no yemfa ne se Obaapa Senior Secondary School SOMPA International bia e hono ma omutusu ye no nie course a kwada ne pese okokoye e wo hono no ebi opese okoye vocational kosua se ne anuane nanso omunwa anasa sa course enya ade omuye bi wo ho ebasa na wo se akwada ne sanso sesa bia ya otusu ye no eni nyina no eya ade a empenifo ahwe aboa ama eno ho hyehyeye etimi akosoro awofo ne bibi nso ekase tia se ne enhyen esifa eko wo mo nsem ne ebini now diako to come catch us in 10 unya grade way and so unya from 6 to 10 I bet you to A school not to B school but unya from 10 to when you can bet you to B school back on a C school miensa nti ye chusu ye nti omo de ye de mama mo sinya mbo Wednesday omo free yan friends so ayen ko cafe ni ko check me chusu Wesley Grammar St John's La Paz Community ana Adontin Senior High School. Okay, we buy na mbesi wo han si na papa be catch ye say yen ko print ye results any ye school replacement ni ye fan ko NAT office na omo se saman. Ya boy! Sumpa. Why kwatie ye adusuafo a womo ekopie mu e wo nato e na wote se womo church kwan ye fa so womo chiso womo schools ene ade ne yensentwe ni nana oponchecheku ene de sasemi ebaye Yetua kasiebono so ako ensemfofro emu omampani His Excellency John Dramani Mahama Enra wako pa odwumedie bi hontoma eye Accra Reset ya na sa adwumedie no ye abra 80th United Nations General Assembly ekoso ewo New York abrochimaimo na nenkasa yemu no enwo mampani ede ato amaman ahodo no tissue pa eni mpanifo ahodo ededa no ese wo mu ebetimi aboa wo mu amamu a wo mu ebu no ne fapem
kɛseɛ no a etimi egina apomuden mapa ɛna afei empuntuo ɛso na ɔmampani ɛkyerɛ ne nsɛm emu no wɔse COVID-19 yadeɛ no baayɛ no ababɛda nneɛma ahodoɔ no a bebre no adi sɛ ne titru ɛne abibiman mu ha sei yɛman no ɛba apomuden ho nsɛm a yɛtɔ sin ɛwɔ nneɛma ahodoɔ bebre no a emu na woyi COVID-19 yadeɛ no so edi firi hɔ a ewiemu ɛnsakyerɛyɛ ɛnsɛnsɛm ɛfrɛ no climate change no ɛno so nam so ama enipa pempempempem deɛ yɛkasa yi ɛkɔmpa ɛna eku wɔn ɛno nti ɛna ɛho behia sɛ focus no amama mpanifo no yɛkɔ anim no wɔn bɛdane no sɛdeɛ ɛbɛyɛ adaakye saa wɔ hawo yɛ yɛhu yɛyi ɛnya deɛ si ɛbɛhu biem. This progress deserves recognition. It reminds us of what becomes possible when global solidarity rises to meet global challenges. And yet, even as we celebrate these gains, the cracks in the global order are growing deeper. The question that agitates our mind is, how do we sustain these gains in the face of current global shifts? The COVID-19 pandemic erased 2 decades of poverty reduction in less than 2 years. Climate change has driven nearly 735 million people back into chronic hunger. Almost 1 in 10 of the world's population is facing chronic hunger. Developing countries now spend more on servicing external death than they do on healthcare and education combined. Enuachi omampeni kasa kakra efa aniswade hunu a etai Accra research dwumadie no achi wose womo ehwe nim se womo ebe develop framework bi a ekwanim no ebebo manfo dodo no a eho ban ene emfa ho se wonsam wobie se wonsam enibie ebetimi akava sankrofo no nyina. And this is the vision of the Accra Reset, to rebuild global development around sovereignty, workability, and shared value, to make it possible to co-invest, co-design, and co-create for shared priorities. Health, long the most aid-dependent sector, is our proof of concept. Through the sustained framework, the 4D innovations platforms such as Panabios, Prosper, and the African Continental Free Trade Area Hub, now augmented by the Health Invested Multiplier and Synergy tools, along with a new global health architecture and governance framework, we're pioneering models that move from dependency to sovereignty. Already more than $1 billion in reset-compatible pledges from African development finance institutions and private banks have been aligned with a new approach through the pooled pledge and deal rooms arrangements. And while we launch this reset today, let us acknowledge that others have already been at work. Working together, we will not only sustain these gains, but also expand them and utilize them to protect the well-being of our people. Ne krakra emu eno mampenyi ebo amane ese womwate Global Presidential Council ya eno no amama ya hodo a emu mpenifo a womo abeye adwuma atwemu enso bewo saa council no eso na womatimi atoato adwene ahye sede ebeya sikasem ho nsem apomden ho nsem awiemu nsakyeraye ena fempontuo no ne nyina ebetimi akoso ewo womaman ahodo ni mu na wode Ghana eye mfato ho se eba apomden ho nsem ansakyera Noa and womo yedebi and National Health Insurance apomden si echi ba no so womo yensakyera ya hodo bi wom se de beya ebetimi aboa. To give this reset shape, we must launch a new global coalition, a partnership of the willing, the beginnings of a durable club, a presidential council comprising heads of state and government from Africa, Asia, Latin America, and beyond, which will provide political leadership to this movement. A high-level panel drawing from health, finance, innovation, and business will provide intellectual depth and evidence to this exercise. Together, this coalition will apply the operating logic of the reset to help the world rethink global development itself. It will work collaboratively with the United Nations, with regional institutions, and with the private sector to drive global thought leadership, while also serving as a platform to test and refine the new models we're looking at. Eni ahodo ya yekotie ye eye Ghana mampanyini His Excellency John Dramani Mahama. Na wasa dwumadie kro na se metre United Nations Assembly meeting ya wanom no ena Ghana yati asemde yene enkronto abesemienu ena yaka yetam abo anim se twe na empanimfo asensan entiase apam enkrata yene enkro besemienu ya Norway ena fe Venezuela na empanimfo miensa wanom ehyiaye a wanom nyina representi ekro mienu yi a Ghana ya foreign minister Onenya for Samuel Kujeto Abrakwa wono
ena esan ye ede ma yen na wan mu kire mu se sa bilateral agreement ya ye koi ebeboa ama economy no etumi agina yie afei eba no bambo nsam enkankan bambo a ewo yensu ahodo so a eno no wan beboa ama etumi agina bra ne ebio so said ye betimi expand ye ama ye atwa ye ho ahia ewo mayim no ye betimi ni wan mu mienu nyina aka kayetama bom efa na adwadie mu ye sika mu ena fe ye bambo mu nsam a etumi ayere bra ne na opani a wono ofri Norway a wono ye minister for international development ayo ora Asmund Grover wasan wie ye no wono sompa kase ekasai. Well, we have so many things that we work together on, especially related to the climate and the ocean. We are both ocean nations. We are sharing the ocean panel. Our Prime Minister is doing so, and we are glad that also Ghana is in the group. And we also want to strengthen multilateral cooperation. Norway Minister for International Development, Ora Asmund Grover, Nikasa Netrino, Anna Omeyi, Penya, one also, or your foreign minister, no so. On your first Samuel Kujetwa Brakwa, one also, I want some kakakra, one is sompa ekasi eche. Very strong relation. In terms of the trade arena, you see that we are having a lot more businesses on both sides. Don't forget, our biggest investment came from Eka Energy recently. So Norway remains a very strategic partner, and we are relying on our relations to advance those very fantastic bilateral relations. I must conclude by also saying that we have discussed how we can improve on security, intelligence sharing, looking at the threats from the Sahel. As you do know, the Sahel is now the epicenter for global terrorism, and so Norway working within the larger EU community. Don't forget that not too long ago they helped our Ghana forces and national security with a $50 million donation in terms of military hardware. No kra ni pani a wono ohye amano ne ho sam so e wo Michael Kongane mu onenya for Samuel okujeto abrakwa. Na Public Utility Regulatory Commission ya Trinity our PURC one more chasa wamatu nyamakadia ebo ehum wamu chasa nyame ya domu a October ye di enimi ya ne da edin kan 1st October 2025 ya ena one more chasa Acting Executive Secretary Edema Ekoi Eyera Shafik Suleiman wano enejina wamwane mu a wade sansemi etudra wachasa nienti a one more etumu ense sa wohwesi sia ya oya dollar no ya de akwaso pa enun enenam so ema wonmo atumu na woto aso echem se empepra ye kan eno no third quarter ene yewami ento se yeda so third quarter yi se dollar no eda so agire na so se ne yedina na naso nko ade a womo ente so womo so enta ntumu biem na esan so etiba from dollar no tiba from a eyade a womo ebete so na ekosro kwampo de a wom besan so atumu a yera eto aso echem se empempe one more ehwe ni mu kwanse se dollar do ete so eba 0.3980 per $1 no a eyade a wode mo ebete so eno no ye third quarter no na wo se ma fom nko ade nyade a wode mo ebete so wo se wode mo nyina no wo mo eye ama eye wo mo sikasem wo PURC wo mo esikasem etimi agina abrane na fei wo mo hwe se nyamanwode anase nyamankan ya no wo memu no ebetimi agina abrane ne nkwa se dum so na nanu ada ebi eba ye no eyade a won mo empe cry no ti e na won mo etum sebe ye a won mo sikasem ebegina abrane na ye nkane ya ho nsam so ebetimi akoso won mo eche se won mo tum 1.14% e na won mo edi atum ntene se bia wutua 40 series ya won mo edi 1.14% edi atoze ne ye wa calculate na hwede wo de beka ho eno no won mo che se won mo nyina no ebeboa ama won mo adwuma no etimi akoso empempe ose frango boa so akosoro e na afei from agyan so akosoro woni nyina eye adwuma wo mo eye sebe ya Ghana fo wo mo dwuma wo mo di edie sebe no frango anase from agyan no gas no wo mo so be hu se sa ntumu na wo mo etumu no ebetimi agina na enkoba nse wo mo hia frango anase from agya ebe shote e wo mamu enti wo mo nyina eye e de aboa amaniema akoso e wo mamu nti e na wo mo etumu no
Na enyina monkania entumu nsemi ne eda so ejina mutrofo panyini abedi echirema National Democratic Congress NDC amanyoko no eyora Mustafa Gbandi wakasa de tie kwan aban afaso ena fa ejina yemu na nkasa so a wasi se won bepeja enyina monkania bomu amano akosoro no wose eniema wodo bebre no anenam so emasa entumu no ebaaye ebi eye ketase hye proye dwiremudie ne kankan ahodo akoso ya ye kasa Power Distribution Services PDS sa deal no a eba ye na eho scandal ne eho nsensem opiepie firi mu ba ye nyina ka ho bi enti ena amasa gina yesie no wo mo sise esese wo mo epeja enyina monkane abonum sanse wo mo nya sika dodo no a na wo mo de edi wo mu dwuma nanso Mustafa Gbande kire mu se sa niam ahodo ne factors no a PURC ni aban no ejina so nti a wo mo de santumu no ba no enya de esese wo kase wo bi adwuma bi a wanye ni ye ana aban mu nipa bi a mere bi atwam ye de adwuma hyɛ nsa a wanye ni ye ntino Ghana fo nyina no wo mo emra mete ho mpentenkwa wo se sa PDS scandal ne san krofo no a wo mo hyehyɛ akire ni nyina no esese ye ho wo mo ba na wo mo beyi wo mo ho ano Government Accountability Series ya aban di abai wo se nke beboa ma aban ne ma meka eniam ahodo a wo mo ye keke na momu enipa bi no mo so esese ye bo wo mo kwadu wo mo esese ye gi mani sika free wo mo enche nyina no esese ye boso se de be ya Ghana ni no a wono yetimamuni no won konkonya ntunso aso boni bi a etisei yentie. We are going to ensure, for example, PDS. If we haven't arrested PDS people, there's no business increasing tariffs. Are you saying that you want to build a Ghana where PDS scandal is left to go? You want us to build a Ghana where people who have stolen money are left to go because they are organizing demonstrations? PDS. Where is it? Police station. So the police must arrest everybody, investigate lawfully. Court. Is that not the country? Eni ayekoti esesie ye trofo penyina bedi echire ema NDC amanyoko no owura Mustafa Gbandi. Abusia wo ensamfofro mu no Global Info Analytics wanam de hyehyemu bi apie montene wanam ehyase hyehyemu se aban ene NDC amanyoko befa banwa wanam etena so no said ye wo money bo ewo corruption mu ekọ Ghana fo kire wanam adwen na wanam se wo mabisa one town to the other, one village to the other, and ye mantamu biya wanam akoho na die ewomunie wom se Ghana de hia wanam etuaba hamu chichemu abupa bese aduwotwe enum 58% voters and wanam akire mu say ekwan a abayi efa so tackle corruption no improvement abem na kyese ekoyiye nkakra wanam ese wamu hyehyemu a ekohu se hamu chichemu abupa bese aduonu enkono a wanam so to aba omo awa Ghana mu enso akire mu se ekamia yese enye enough enti no ekwan a aban yi efa so any corruption ADSA wo mayim no 29% of Ghanaians ya wamu to aba no ese wamu de wamu hu se enough na 58% de wamu si eyala na ebio Global Info Analytics for say wanu kwaso bisa Ghana for ajeje wanu adwenkyere mako ama wanu kyerɛkyerɛ mu a na 53% wa hamu kyerɛkyerɛ mu abupan aduonum amiensa enso na wanu ka say is improving na kyerɛ say emu epejan kakra kwan a aban yi ene NDC amanyoko no wanu fa so ene corruption ADSA yi na uhwɛmu a aban betena se ene de operation recover all route eba ye no wamu ye wamu adwene se omo de betake corruption pa wanu mu asabio wamu fa se bo kwan so age aban nsase sika bia fa wanu sase no eno no bra wamu ye media engagement kora no wade mu nsam atudwa enti na ho akohia se Ghana fom wo mani di ekire yie pa na Global Info Analytics fo wanam ana akobisa Ghana fo adwenkyere a wanu mahudi etua mu na 13% wo hamu chichemu abupan edu amiensa enso no wamu kyere mu sei efiri kita won sabusumi July bosomi na etwa mu no na kamia yesa na nka yala enso 13% de wamu kyere mu se wamu hu ni
say emu apeja na kyerɛ sɛ corruption no kwan a ban yi fa so attack no enkwaye e ma 13% of Ghanaians are one ɛwɔ ha global info analytics fo no mu kodi nkomo yi na ebiewu so wanom kyerɛ mu sɛ Ghana adehye bi enso akyerɛ wanom nsɛmu 23% wɔ ha mu kyekyɛ mu abupan aduonu amiɛnsa enso wanom kyerɛ mu sɛ July ne de na wanom hu ya wanom di ka hu sɛ na wasoro a sesei no ka wanom hwɛsɛ ebeba fam no afi kura na 30% so ka se ya not no ni nyina mu no wo magigi wo mu nyina adwenkyere na gya wo no di agu nkrata yi so yi nanso global info analytics fo so wo mo ba mane ka che Ghana fo sei kakra se de 58% na kyese wo ha mu nchichemu no twam mienu kakra egu so ekọ no de bibia betumi akoyi a wonum so de krata yi aba wo mabomu amane won hyehyemu a wonum koyeye efa corruption na Ghana ya ambassador ya no ene chiremu ewo US mano emo yira Victor Smith wababonte de kokobo ye mu odei akodi ama NDC amanyoko ne titru ene mpanifo ya wonum ewo mo eche se emre nyanso ikra se worum be hyase abobo bodin se asemesi anaso bente ene ebetu franka ede ama amanyoko no 2028 wase nanu adaye wo okro yi mu ene ebetu odwase dom tireni ede ma NDC amanyoko no yira Johnson esi edun ketia hyase se oye thank you to no na Ghana for hyase se ai ene oni na ebetu franka no ena oma mpanyi eni wono mo no na ebetu franka no ene wechi no o se Ghana ye chief of staff enso yira Julius Debra so hyase se oye work with constituent no wase no wan so na Ghana for hyase se ai wa hyase se wode de ho cheche Ghana for die ene enche bia wode de ebetu franka wase sisi ano ye nim se chairman ananse yira Julius Debra ene ebetu franka wase adoso emre ewei emre wose NDC amanyekuo no yetimi ma ya adwene sipi ne ye enwuma ebetimi aboa empunti enwuma ebetimi aboa ama womo moto aba ede yi amanyekuo no womo hu se womo to aba no womo antu engu emfaso etimi aba ho a wobra woni central for edi nkomo no sei and odi to dwa. People are talking. Let me put it this way. Nobody I don't know about the one they said I see Getia. He said he was doing a thank you tour. That's what I heard. Unless you heard otherwise, you speculate. Even though people may be saying things, if you confront the issue, the person said, "I never said anything like that." They said the chief of staff does weekend walks with people, so he's preparing himself for this. They haven't actually announced it. People are you can hear people sometimes say the next president, the next, that kind of thing. It happens. It was happening many years ago with John Mahama and the rest. So maybe they tried to prepare the ground for themselves. I don't know. I personally think so. That talk about preparing to replace John Mahama. Adishma bani pokasa ye yira Victor Smith no we no wa mananso a wato so HM se aban no ewe ni suade hunu pa se wo mbeboa na empuntunwuma omban no wo adane no aban dadana no wote so no wo mo kyese wo mbeto na kyese aban no aye ne matroka nti omampani John Dramani Mahama aban yi de wo vision pa ya wo ba besesa omban no. We're drawing up a plan to tour the United States. We're going to divide the United States into 6 zones, and we cannot probably do each country, we may not be too effective. So we'll do it, zone it, and then look for those areas where we can put up a lot of interest in foreign direct investment into our country, create the opportunities we are looking for our people, the young, the youth, and all other people, the opportunities we are looking for them to also make progress in their lives. Adishma Mayera Victor Smith and I would say so Kasan way a brand new Kasadia family swadu hua or war sebeyena or my Ghana any US abino womenya kasubom na ye dwedie ene ye kwani abedie wobetimi ejina brane no we ye no and watch say NDC abino when swadu hunu pa o mampeli John Dramani Mahama ebeboa ama o my Ghana asesa. We want to impress the people of Ghana with this current administration. We want to do wonders for Ghana and the world to see us as such. So President Mahama has a beautiful vision. It's not just talk. We are determined. Some of us are determined to make sure we achieve the vision, what he set out to do for Ghana. Nipo kasa ye yura Victor Smith wado Ghana ambassador wo US. Yetua kasia bono so ra senyo hosi policy analyst opanyikro yaka
One Ghana movement and a media coalition against Galamsey na wodi atu dwa ese Ghana nida so ewo Galamsey kunu kamia kwa ese ano atonsuo mu a omanfo dodo no akura enya nida so ne arehemu bi se saa wo kon no bibipa bi ebetimi afri mu aba wabra woni nsɛmtwefo etwetwe nkomo no wɔse mpanimfo a edi oman mu wo manya ade adwuma yɛde ahyɛ wo nsa no wo mantimi anye enti so omanpani Mahama antimi anhwɛ no wontu saa Galamsey yasede a ene Ghana yɛdida so nyina sa na wɔse ne enti ama wo kane se na wo warehemu kese se kane mampani Nana Akufo-Addo said you was if a can Galamsey one some sort in the presidency crowd to line ya de no nanko mampani eba ye ade ba ko nan kese so man ani ko ho kese na woden hyehyegu akwamutu ase saa Galamsey no enso omampani Akufo-Addo kom ye anye ye enti se wono entimi anye wenyina na se mampani Mahama ba betoa adwuma no so na wono so ahye saa Galamsey kon ho bo saara na se de no mekwesa saa na be ye dia ene no my Ghana ye wo kwan twapa. If this president will not do it, then we are hopeless. Because first of all, I actually thought that Nana should have been the one man to have fixed this problem because he wasn't standing for election anymore. He should have left with his name high. He didn't. This president is a one-term president. If for nothing at all, one of your closest people died. Omanuni is not a friend to the president. It's his brother. One of his closest confidants. If you can look, Mr. President, you can look at those children, you can look at Yahweh, all of them, you can look at those children, his wife, and still be superintending this thing on your own. Honestly, we must be met with some little honor. Even amongst thieves, there's honor. What is this? We lie. What is the turbidity that you found? What was it last year when we were told that it was 14,000, all of us got up? What was it? Eni ayekotie ye eye ora senyo hosi waka One Ghana movement NFA media coalition against Galamsey Wasugusi awutie SOMPA original ye ekase e SOMPA 106.5 FM wo ensam foforo mu nsam a yede eto awo ba bia wo bia no opani akane no na oye siwo e de Ghana kokobon ora Joseph Buahin edu wasani de hye wano ana treaty wase asem bia wote ye ewo social media no so aburo na adwen so na ote sasem we no sesabio ne hudwiri ni pa wase wode nam social media no so no okohu se wonanya for Brian Champon abetifim na hyebedwani asesei wagina mu se MPP one madama delegate emfa eye Frank Atubredwa no emfa ma no wontumfa ma wonom wase opani ebra wo beye sector minister ya wona na hwa agriculture ho ensam so no eniema bi a wonom ehya ase de gugu akwamu a opani meche onanya for Brian Champon ebotugu ye eneyi waje ho samba waje ho credit ora Joseph Buahin edu say ebra no no oye kokobod CEO no wanom ebo modeni a edi syndicated loan wanu twam e masabram no kasai ama wo manyi yaso yatumi anya sika ka ya niema eso ya kwankro eba no kokoo mu anase yenton kokoo yefa kokoo nkwa amansan dwaso a sakane na yetimi edi kokoo kwaje besia ni ade betoton kakra be wiase no na omanyi yakura no mu aya dry no wanu timi yifri ho wase wahunu se ebra onanyafo Brian Champon any delegate bi ekasa 1PP amanyokuo ni dinimo se ja wadom ntomfa ma no waka say sa syndicated loan no wano na dama na ebra no ye sector minister agriculture no wotumi ahwehwe mu a amampanifo eyifri ho eno onanyafo Brian Champon de sansemi eka gu adehye no asom na anumu na ora Joseph Buahin edu se asem wei ya wo kan wankasa wonim wakoma se anya na aye eye mmemme ni mpanifo sabre na me CEO Ghana kokobod no ene yehwehwe mu akoye no owura Joseph Buahin edu say de etwa na wo akura ma ne sunum eti se hyew eye awo bi na wonum wu na kan nyina ebababo agriculture sector no efa no ebra na wonum hwehwe mu ase enka wonum betimi introduce private commercial cocoa plantation ewo mayi mu a ayo onanyafo Brian Champon ebotugu ye na kana ni suade hunu no kura no nanka amakura na keye na wasesa syndicated loan na semia wanu wakan wadu kura onanyafo Brian Champon na ompene so esi sen ana dia na wompene so nanka wonku ade enka beka nka ho na impanifo da momotimi ayi afri ho a wo kwaje ho credit enti no sabram no kasai die owura Joseph Buahin edu say sansam no onanyafo Brian Champon
abeti fi mra shebedwani na ma okeka no enye wa na ye enti mane kwaje ho samba mane kwaka ngu adehia som amanu nti wa fa nkopetumi na wonim ho hwe na NDC amanyokoro egusua ya womo hwe nipa obetu franka emfempimienu eni eduenu enwotwe metie 2028 aba edi anim ya ye kwakotoe na eno edendam so ma opanyi bi eyi ne ti se wono de 2028 aba ye kwakotoe wono obegyinam se franka kroni opanyi ameka no waseme eye nkale ma hyebedwani ya wo adenta abato mpeswa so yira kojo edu asare wono na epia wo chese obi franka padia ma NDC amanyoko ni de ewo 2028 abato a edi anim no ayo no a woso no ebetimi aye dwuma no sade ye na efata sase eba no amanyo semu a onimdem na eba ni sikasemu krampo no otowe no oni sika na mom no obetimi etu franka ya obobo ya akobo yewra Kofi Akpalu se Kofi Akpalu bu nyina akratimi etu franka krampo a ewo party krampo no obetimi ena ye mame ekradonko ya enei wonya de ba bi ekọ woso obu nyina yi wo mutu a ede ne besi ne kwan eso ntimi entu franka yenkotie wo bra wo de central for edin komo SOMPA FM because as at now obi ayi na nim so obezo ye president in NDC do you know obi ayi na nim who do obi ayi di ko concern who me tiwe do you know if I will contest the opportunity to announce on this platform for the first time say I will contest. I Kojo Edu Asare. People want to still bring my name Benedict back, but I refuse it. I will contest. Time is if I can. I mean, am I not eligible? I'm on for the Kwadonko the candidates. Kofi Akpalu and the others. Oh, Nasai almost. I mean, they are my contemporaries. They've all. Alishma yira Kojo Edu Asare every year no wamana so wa wato so HSA wasa ban no ema nani ekọ galamse hu na wohwe ne tu ase kra wona wonkuta tumi krata ya wormo SSA yensu osua ene yensase no e wasa ban no ema nani ekọ hu. Difficult for us at this point. 9 months into a new government and we are still speaking the same language. It's a bit disappointing in my opinion. It doesn't sound very good to me. No LGBTQ issue, no. Me, you know, because me, I'm that person. Me, per se, can't be. We should mean what we say and say what we mean. So, and for some reason, if what we said, maybe we come in and we find issues as difficult as fighting whatever now, and I said executing our way now. Quickly, we should step in and get the Ghanaians to understand. Say this is our new position on the matter. Nipo kasa ye nkare mrashebedwani yo wo adenta Honorable Kojo Edu Asare. Ye kai wo se premto breka siebo ewo SOMPA 106.5 FM Accra so enie na nyumakuo binumu a ebo ye chidom ye nya hoden a ye de kasebo no bro asida no eye 2074 ya dodo no a etwa ne tiawa na wo mo frɛ no T74 no asida eye wo mo dia na tontina kai Ghana fo nyina emre bi a etwa mu se de na apomuden hu nsam timi gina brane wo hunu panyina wadi mfihye aduoson ekwa na hu se de wokoba shin mu ahode ekura no wo a ene wadi 30 na 35 kura no woni sa ahode ni bi na nananom dudo no ana wo mo hye na wo mo nom no bra no eno na ema wo mo sa avem ne sa avego no eno wo manfo ni adaje a wo mo kotete haban abe noa wo kukuo mu ahyehye si ho no mo ne ade eno nti ena 2074 wo mo na ma be fo kwan so wo ma ye bottle no kama ye seal ano the rubber afa ho nyina bottle no hu kura wo kon bedo aduro no me pato pebi ne nom na bebu asiesie wo nipadua no ama wo nipadua no atimi asi ne ho so ankasa mo a mo wo mo jabro so high blood pressure mo sugar level no ebu wo ho no na akosuru too much ebu won so na wo form too much ni nyina no a doctor for na me ye hu se emoa obu wo ho no mo asabe ekuro bi atu ne na ho anasa ne ho na mo baabi wakon ekuro no nwuda
wobɛkom no na ɛyɛ bibi a wɔ ne hunam no ana ne nipadua no mu inside enti na entimi ma ekuro no enwu wunya tontina na wonom a ɛboa boost immune system no hepatitis B ni C fo nyina mo amwo kidney infections liver afei ebi a wo baba so yade yi watetete bi me patro bɛboa ma immune system no enya ahoɔden sɛ de ɛbɛyɛ a wobɛtimi atsanse akyɛ asthma chest pain arthritis for obi wo hono mo bɛda so ne nanim ahonhon kwa me patro 2074 ne yekamfo ɛde amawo na saa aduro yi enye ma wo bi a wafa yafuru oba a wo ma kwada nufo anase wo bi a wonyanya emfihia no edumienu ekowo no wo nka ho bi FDA fo ahwehwem wo magye atom se eye enti wo no mo a woni ohaw bi a ebo wo ni wabusua nyina ho ban mo a mo pɛ no dodo atu no me patro mo bɛkɔ kan shi drug lane kumase enso Ashtown Kolina Keba ubenya bi wo honom number no eye 0246 07 3498 0246073498 and 0501 628931 enye wo monko a na ekura ye mu awie time herbal center for so eka ye ho se ba na ti de yade de a e wo se unya time herbal mixture ready be na nonom na ni nyina asientu emfa emma enye no nko a wutumi enidi eni nti wo so tia na etie e wo se unya time herbal mixture no e betumi abo papa honam yaw general body pains nya no etu ase your time HH mixture in the capsule san rain bi enu ukabom na wonom a obahu se yade bia ya eha wo ni pedua no no ni nyina ase ebetu bemba wutumi enwonso wodwonso a wote yaw e wo bemba ni kokokoko na chese ate a yade ebetumi ahaw dachi eno so time HH mixture in the capsules oba e wo se wo siesie wa yimfie wo se wo besiesie wo na e hotimi ache na ni makon kan e de amaw de a time HH mixture in the capsules e manum e memma so etimi endom de hiane se obebo room e herbal shop anasa pharmacy shop bia ye wo omemo afa na bebia no wobenya ebi ato anase open this post na etu obako a obetimi a friend na watafrija owuso agiman e wo 0244417669 0244417669 na wode na eni enkomo na busia yebo yeba SOMPA obi bus nyakopon ya domo a edafiada September busumi ni da toso aduonu nsia yesesa yenkuku ni yankaka nyina bepiemo e wodome market SOMPA obi bus enumu ana adihia ni bi wa wohia wa no obusasa na bus ne niema be na gum na tia yi bus ne niema agum bie news ene ho ene ye ba bi ye kase no fiti anopa awia ye programs ahodo a ye yenu ofiduam hamawte yanka chichini benchaye no ye de ni nyina agu boss nim abepiemo e wo ayigwe coastal anim ho God first coastal anim ho asem na meken ewo eye dome market na ebusua ye ne yas toothpaste ene yas toothbrush ene ye de ase ani se twe na anya nwuma kwayi enko a wanu a wo maso yase ne bi ema ye pie montene so eye time herbal mixture wanu di nro ni bi ebeba ho enti uba ubenya bi bell beverages sada no bema osua no mama mu drinks ni nyina bi em watimi atwe wanu mu spedede na 21st clinic or see the sciatica expert they will be bisa me say na uchire mu say 21st for eba be free health screening no wa bonya sciatica nkwa no me say mame dabi o wanu hwe yade bia ewa wanu akachi nti sada no malaria ye be free screening the amount typhoid fever ye be the amount iwu HB ye be check the amount ye be check bia o vitals bia kama the amount 21st clinic sada no obi bas na say no wa ba ni ya check bia kama the amount na multiple quest so aka hu bi na wo mo no wo si wo mo deal with metal and glass fabrication entin say bia ye install with glass and no metals and fama eba no pono mechire door windows ni nyina ada wanu mabam wamo si wamo wo stage kese bo wi ano no yada de enye de obi kwagina so ma ebu ye ni bia da bi we no strong sada no oba eye igwe koso na nim wanu mu a ubonsa sompa enu bi ni amount a yesi so efe enya asem ketwa eye multiple quest wanam ensa no nwuma no ebia na je wanam emba no na frɛ wanam nkyerɛkyerɛmu bi a kyɛ mi de 0243 178 910 eye multiple quest wanam so yasene wamo de
die no bell beverages one mo so atua ye pa sada na omo de omo nsuo no ni nyina bi bella kwa bell motto 7 star ene de ka ho ni nyina bi e ba be pie mu e wo ho no na so wanya bi achedie pi e obi bus dwumadie yi ase enti no ba asembisa bia ye be ma kwan amowa bisa na wo wi a ya chewade na enu ani se nyankopon ya atmosphere de die nim ya anopa no num na dwumadie na hyase enti na wonso ode odo ababebodom na bibia aye kama Trisco energy food drink wanum so di Trisco aso ya sene anopa no si abubo bi ni aye kama na yenya energy isas ena 14 ewom no eboa wo ama wonso watumi egira brane na enchechemu bia se ebia ya SOMPA obi bas no ye mpedifo ani tini achocho wura eba nyina ebia pese so ya sene a fremai 0247 548 538 0247 548 538 eya SOMPA obi bas nyakopo ya adum afiada ya echinechi ewo ayigwe coast anim ho dobe market ye dwumadie ni nyina life and colored ya de somo for dobe bodomu one madamenti yesro twen yen ya basisi ya 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia je 21st clinic nkwa wo mu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran ba ye wo wonsa ni fa so wo fra masaman so na ba nso a wonsa bonkum so ho na wo behu ye 0540 311 311 0540 311 311 na se 21st clinic still wo mo ye sciatica expert endpoint homeopathic clinic Ghana ha di obi anim se ye prostate na ba bi o mu tibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathic clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa ba bi na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakosia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathic clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathic clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adjujo kidney problem prostate de ye endpoint homeopathic clinic kuma se ubehu endpoint homeopathic clinic e wo kronoma boy hia ena akra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no huduro na obusa sa wo pe endpoint homeopathic clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244 867068 and 0274234321 endpoint homeopathic clinic wo mo dem fu Ewra me pa cho bra na me hwa de wo bag im bra aden ena nso biem tam heba me hye ya me ka se yi ba kwin ani wayi me ensen bra sanya tam heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu pre 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atum
SOMPA TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa mpa yedamwase se mwenya da jeni adane ye ho aba ye to akase bono eso President awada National Justice, Peace and Integrity of Creation ano Reverend Father Nicholas Eisen na opanyine dia to dwase galamse kono esese amanyofo no wo mu yi wo mu si nchen kura enye political fight na we no se aban ase aban krokro galamse asem no kura too much enunti no wo mu ntimi ensi gina ye ketene enku entia wabro ne nsemtwofo etwetwe nkomo no wo se asafo no de wo mo asore ketene se bia ya galamse di oman no ekono enya de ebebo enunti na de bia no wo mu timu se aban no enhwe no wonye bibi mfa ho nanso kame kwa se ne tetete wo radio ni TV so na nsem nyina ne ye adwumadada aban na atwam no aye enua na aban foforo ba wo mo eka ho asem wo se no de enya de betimi abo akra na se wo mbegjae bo na wo mo hye no na wo mo de action abamu a eno ene betimi nsakira ebi aba. We felt, well, something was happening, and then they seeded off. And then a new government came. Honestly, they joined us in the same cry. And we were thinking, at the end of the day, they've taken the mantle now. Let's see something. I mean, some of the things we showed were some of the things the previous government was doing. The Bishop Conference have just written another communique, and they are saying, let's do something. Look, if things are not translated on the ground, and it's all bookish and it's all news, and people will continue to make noise. I wrote an article a couple of days ago. So it's now being massaged. It's being massaged. It's not NDC matter. I'm talking about the government. Enia yekotie ye Reverend Father Nicholas Eisen, wono na ye President awada National Justice, Peace and Integrity of Creation ano. Adesmama yede kasienu kopiemo ewo obimba so Korea memo na yakwa kopiero na South Korea court ashe openyi bia wono na okra lithium battery company ewo South Korea hose onkode fiase emfinhane baako du enum no nye dwumaden emfa enkaon wo mo chese emfempim bienu ni eduenu endan afrase ye etwam ya ele betu adwase ejahehye bi koso ewo na dwumamu a enam so ema nipa eduenu embiensa fom hwe wo mo nkwa ema nipa dodo no a enso epepre mu odin a wo mo ede wo mo kopie mu ewa yasabia na wo bra amaneboy ebetu odwa no posifo ni mpanyfo ya wo mo South Korea ekopie mu obia ya ejahehye ne koso no wo mo ye hwehwemu a enwuse enfomso no efi opanyi kwanchefo wo no ene da lithium battery company no ano esanse wanhehye ni niam yiye no nenam so ema shaja gihye no etimi ekoso enam so ema wo mo ede opanyi ekogina asem no a eno da na wo mo egina asem so ede ebawie ya ekowi ase na chese opanyi no ekwa akoda efiase emfie maako du enum na wo mo chese onyo no nko a ne ba wo so eka ho bie enso ye bo ne so wo so enkoda efiase na wo mo etwa eyesika esombo eye 715,000 euros se wontua wo wi a wonkoda efiase 20 years enka wo chese ne papa no ekoda 23 years na akoda no so akoda 20 years na wo mo ye dwumade de aka wo se wo mo anhehye wo mo niam ye no nanam so ema saja hehye ekoso a nipa dodo no a efemu ehwe wo mo enkwa we ayamaneba efi South Korea ya South Korea court etimi ede sankrate ede aba abonten yede kase bono asia fe na ode wafidie no ato ha nsem a yede ba ye no na de edimu akoti ni bi ene se owura senyo hosi ene wode ato dwa so mampani mahama entimi anya galamse ho adwumade a ene Ghana ye ni dachi bia Posi mu rempim esiedu Dr. Christian Tete Yohono wode ato dwa se wanum ahhehye mu akwache emratie bia wanum de amafo rural banks no ena womu buani ewieska yachi emu miesa etuo akasa wanum a womu fresh mtrofo nhemu de tudwa na ene damienu a nkwada ya womu kwatcho BC sohwe womu hwese schools awodo a womu chisie no womu benyanam so ama ye ne yen centroni na oponje cheku atwetwe nkomofa na ebika ho amanone de ene yede ni nyina ebesom SOMPA 106.5 FM Accra sunie ye kase ebone fa SOMPA Kumase SOMPA Takwata dete chiman sunyan Kranza Domam afe Kingdom Mankesim SOMPA FM ewo dikoda no so afe social media hodro no nyina so wote yenka ewie ewo honom aseda no eye 2074 F4 edia afe time herbal mixture SOMPA OB bas so nyame ya dum efiada do
market ampaya edwa ya bell beverages for ekura ye mu a multiple quest for nso eka ye ho asomfo basa ADWOA ASARE enimidin mene abena bedu ADEPA KWOFIE OBAAPA nana ya keche ye kwe mobo asem eyobi asem eto amoso